Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. In this video, I am going to tell you the Bombay High Court judgment that the educational institution is bound to record the gender of the transgender. Please remember the change from the feminine to masculine or third gender. This is what is stated in 2014 Nalsa judgment, National Legal Service Authority versus Union of India 2014 judgment. Citing this, Bombay High Court, two judges bench, Justice Gautam Patel and Neela Gokhale, they have directed the Tata Institute of Social Sciences to issue retrospective name changes in the certificates of the so-called transgender. Dear students, two aspects are important here. One is Nalsa judgment. Second is retrospective effect. Yesterday in the class I told you regarding the so-called doctrine of prospective overruling. Doctrine of prospective overruling means Keshwananda Bharati case, for example. So, Golaknath case is the best example. Golaknath versus Union of India 1967. Yes, the judgment in that particular case has got only prospective overruling. That means the judgment will come into effect and further cases will be decided on this, but not the case in which it happened. Previous cases, they don't take place. గతంలో జరిగిన సంగతులు మనకు అక్కర్లేదు. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఈ జడ్జిమెంట్ అప్లై అవుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్రూలింగ్. రెట్రాస్పెక్టివ్, ఈ జడ్జిమెంట్ గతంలో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది అదనమాట. సో హియర్ ద నేమ్ చేంజ్ విల్ బి రెట్రాస్పెక్టివ్. అంటే గతంలో ఉన్న పేర్లు మారిపోయి గతంలో ఏ రికార్డులో ఏదైనా ఉన్నా సరే ఈ పేరే అప్పుడు వర్తిస్తుంది. హౌ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్? ఇఫ్ యూ నో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కేస్, ఇట్స్ బెటర్. But since it is a sensitive case, third gender or Lgbt, I am not disclosing the case name. Here, the petitioner, actually, she, in the beginning, she, then converted in 2015 as he. Now, he wants to pursue LLB. So, therefore, he approached the Tata Institute of Social Sciences and make a change in the documents for which they did not agree. The plaintiff studied MA from in 2013 from Tata Institute of Social Sciences as a girl. 2013 as a girl. Then she became sensational or sensitive. She understood that the male so-called activities are more in her. So she got herself transformed into a male. In 2015, Trish transferred into male, and now the self-identity. So she wanted to give the self-identity as a transgender, right? And he made a don't get confused. He కొంచెం ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మొదట్లో ఆడపిల్లలాగా ఎంఏ చదివింది, తర్వాత తనలో లక్షణాలు అర్థమైపోయినాయి, దెన్ ఆపరేషన్ చేయించుకొని మగోడైంది. బట్ స్టిల్ షీ వాంట్స్ టు గివ్ నోటిఫైడ్ యాజ్ ట్రాన్స్జెండర్. సో దానికి ప్రొసీజర్ ప్రకారం కూడా ఇన్ 2019 షీ హాస్ గివెన్ ద సో కాల్డ్ గజెట్ పబ్లికేషన్ అండ్ ఆల్ రొటీన్ ప్రాసెస్ షీ ఫాలోడ్. నౌ హీ అయింది కాబట్టి he wanted to pursue law. So therefore on 6/1/2023 he approached the TIS, the Tata Institute of Social Sciences, and asked for the so-called documents, asked for the noting of the documents as he or transgender. But will the institute agree so easily? They have said ఒక 100 లిస్ట్ ఇచ్చారు. పాత రికార్డు అన్నింటిలో కూడా మార్చుకురా, ట్రాన్స్జెండర్ మార్చుకొస్తే మేము చేస్తాం, లేకపోతే చేయకపోన్నారు. సో therefore he approached the Bombay High Court. So Bombay High Court referred to the Nalsa judgment 2014. Already చెప్పినాను, Nalsa judgment is a very landmark judgment. Nalsa means, please remember, National Legal Service Authority.
versus Union of India 2000. They filed a writ petition. So the judgment said that yes, the record she can be he, she can be she can be transgender. That means self-identity is left to the person, maybe a third gender, right? So now he wants to be a third gender. You have to agree for it. So the High Court observed that it is towards the greater inclusiveness and acceptance of individuality. Third gender, greater inclusiveness. Previously we know only two genders, male and female. Third gender has come in 2014. So it is towards greater inclusiveness and also acceptance of the individuality. So please remember, the contention of the Tata Institute of Social Science is totally wrong, is simply wrong. It fails to recognize the identity of the perception, identity of the self-perception. So please remember, normally the transfer or the identity of the male or female does not occur in the childhood. చాలా మంది ట్రాన్స్జెండర్స్లో చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఏదో ఆడపిల్లలాగా డ్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ వీడు మగ లక్షణాలు ఉంటాయి. మగోళ్ళలాగా పుడతాడు, ఆడ లక్షణాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి దాదాపు కొంచెం యంగ్ ఏజ్ 15 to 16 years వచ్చే వరకు కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుదామా లేదా, ట్రాన్స్ఫర్ దాని గురించి కూడా ట్రై చేస్తాను. అందుకని మొదట్లో లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అంటాం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ డినయల్ ఆఫ్ the self-identity as well as fundamental rights of the third gender. So therefore, immediately the TASS, definitely they should change his name as well as the gender as third gender and issue certificate, and this applies retrospectively. Very good judgment by Honorable Bombay High Court. So please read it and enrich your legal knowledge. Thank you very much.